A listener note. This episode contains adult content and language. This may not be suitable for all listeners. See this video. Ni seorang lagi Melayu terancak akal buat video about kehilangan identiti Malaysia kat KL, kat bandar-bandar di Malaysia ni. Dia punya upset and dia punya distress yang dah hilang identiti kita pasal ada warga-warga asing from negara-negara lain. Watch this video. Okay. Saya sudah tidak tahu Kuala Lumpur itu ibu negara mana. Bila saya berada di Kuala Lumpur sekarang ini, saya dah tidak tahu identiti Malaysia. Hilang. Cina entah ke mana, Melayu entah ke mana, India entah ke mana, Kadazan entah ke mana. Saya sudah tidak tahu saya berada di Kuala Lumpur. Seakan-akan saya berada di Dhaka. Saya berada di Jeddah, di Arab Saudi. Apabila saya berada di Bukit Bintang, saya berada seakan-akan saya berada di Jeddah. Saya berada di Pudu, di Jalan Pudu, seolah-olah saya berada di Dhaka, Bangladesh. Mana satu identiti Malaysia sekarang? Sekarang saya bercakap tentang ibu negara. Tetapi sekarang ini telah pun menyerap, telah berada di negeri-negeri pula. Dinilai, di Negeri Sembilan. Seolah-olah kita berada di Islamabad, di Puchong, di Selayang, di Bidong Kedah. Telah ada kedai runcit yang bukan daripada Malaysia. Di Bidong Kedah, satu bandar kecil di negeri Kedah. Di Alostar, di Kota Baru, di Batuas. Telah ada kedai runcit yang bukan daripada identiti Malaysia. Ini yang sedang berada ataupun menyerap darah orang Malaysia. Mana penguatkuasa? Mana undang-undang Malaysia? Kerana itu, kita menyokong saranan daripada sahabat-sahabat kita yang terjah, seperti Ustaz Sofian dan kawan-kawannya, ke tempat-tempat yang mana yang sepatutnya orang Malaysia berniaga. Okay, now, what do you think? You think dia kata kenapa? Mana penguatkuasa? Penguatkuasa apa? What? The fact that Malaysia berbilang kaum, ada turis, jadi orang Arab datang, orang Bangladesh datang. All these people come by permission tau. They are not party. Dia bukan pendatang tanpa izin. Malaysia allow. Jadi, question nombor 1. Kenapa dia datang? Dia datang sini pasal land of opportunities. Dia boleh buat lebih duit kat sini. Dia boleh berniaga kat sini. Dia rasa dia boleh berniaga kat sini. Dan dia boleh earn more than what they earn from their country or anywhere else. So they decide to come to Malaysia, to Bukit Bintang ke mana ke, to buat meniaga dia. Contoh kebab. I always go and buy kebab ni. Orang Syrian masak kat situ. Now the thing is, they come here, kita pun allow. Why do we allow? Because dia ada duit dia masuk, ataupun dia ada permit kerja, ataupun dia nak buat bisnes. Dia allowed to come in, and dia buat bisnes pun dia apply lesen, dia bayar cukai, and dia punya bisnes tak boleh hidup kalau people in Malaysia, rakyat Malaysia ataupun foreigners tak beli. Kalau kita tak beli, kita tak support the business, that business will bungkus, and that business will be out of business. Tak ada lah. Dan orang lain ganti. So sekarang ni kalau you pergi kat Bukit Bintang tu, you rasa macam Arab ke apa ke whatever lah. Orang penuh kan. Orang penuh. Orang datang, turis datang. So to me, kok mana yang sakit? Kok mana? Orang yang datang, the foreigners yang meniaga sini, dia untung. Malaysia rugi ke? Orang Melayu, orang Cina, orang India rugi ke? Are we deprived of opportunity? Kenapa kita tak decide to beli tempat tu ataupun sewa tempat tu untuk meniaga? Because kita punya business tak maju sangat kot. Orang tak prefer. Jadi, this is fair competition lah.
Tak kisahlah bangsa mana, negeri mana pun. So what? Kalau benda yang dia bawa tu exciting, Malaysians benefit, tourist benefit. So kalau tourist benefit, lagi banyak tourist datang, attracted to the country, masuk Malaysia, beli lagi duit ringgit Malaysia to spend kat Malaysia, strengthen kan kita punya ringgit. Ekonomi kita dipacukan. Dia kalau datang pun dia makan, dia belilah makanan kat kedai Arab ke apakah. Tapi dia duduk kat hotel-hotel siapa pun. Malaysians kan. Malaysia punya bisnes kan. Hotel situ, transportation. Dia belanja. The minute they have to come to this country, the tourists have to belanja in Malaysia. Not just food, not just serving the business of the foreign punya sellers, retailers. Bukan. Jadi, the survival of the fittest. You take a place like Bukit Bintang, the one that can thrive, itulah boleh duduk. Pasal sewa situ mahal. Sewa pula bayar pada siapa? Who owns those buildings? Malaysians balik. So therefore, ekonomi rancak kalau orang pergi. So kalau you pergi, you hilang, mana identity Malaysia? Okay, let me explain what identity Malaysia should be. Identity Malaysia should be whatever yang kita terima, kita masuk. That's it. We don't have to be asli in any way. What's so great? What's great about America? Kenapa America was one of the, one of the best destinations? You pergi Amerika, you tengok siapa, berapa orang putih. Orang yang putih American tu, berapa je you kira? Lain semua ada Latin lah, ada Arab American, ada Israeli, Jewish American, ada Russian American, ada Vietnamese American, ada Jamaican American, Indonesian punya American, semua ada, semua kaum ada. So therefore you nak kata siapa? Who is America? America is a representation of the world. Why can't we be that? So what? So what kalau Malaysia ni ada area macam Arab sikit, ada area macam China sikit, ada area macam Taiwan sikit, ada area macam Dhaka, Pakistan. I love my country. I love my KL. I pergi nak makan Pakistan, I pergi tempat area Pakistan, I pergi area Arab, macam-macam benda tu makan. And I enjoy just being as a citizen yang ada duit tak seberapa ni tu makan sini, makan sana, enjoy whatever. I go Thai massage, Myanmar pun massage, Vietnam. To me, all these foreigners in this country makes Malaysia a country that I want to live in. If they leave, kuranglah enjoyment kita. And this Melayu terencak akal ni, bising dan mengamuk about what? How yang kita rugi? Siapa yang rugi? Who is suffering any pain point? They deprive siapa from menjaga? Orang Melayu India Cina. Orang Melayu India Cina nak menjaga tempat lain. Kalau diberi peluang nak menjaga kat tempat tu pun, they may not want because orang may not beli makanan-makanan dia. Okay? Are you saying there's tak ada makanan Melayu yang sedap? Tak ada makanan Cina yang sedap? Tak ada makanan India yang sedap? Kita carilah kat mana yang kita nak pergi. They find, these local retailers, they find tempat yang affordable, tempat yang padan, suited to their business, supaya whatever they earn, cukup untuk bayar sewa, and they make a profit. They're not going to go tempat yang lagi mahal, where business tak ada bertambah sangat, orang makan benda-benda lain, tak makan dia punya, and dia rugi. So, at the end of the day, there is no pain point. There's no foul play here. Authorities tak ada main bagi pada foreigner ke apa. Tak ada. Everything is legit. So, contrary to this Melayu terancak akal punya saranan, I want more foreigners to come and menjaga and supaya kita pelbagai lagi. Makanan Jepun, makanan ini, all kinds of services, kedai-kedai Korean. I like that. That is what is the appeal of places like Bukit Bintang. That is why penuh orang hari-hari. Tourists comes in droves. That strengthens the economy. Macamlah ekonomi kita ni hebat sangat that we don't even need tourists. Jangan jadi stupid. There are areas in Malaysia yang memang asli. Siapa nak pergi asli punya benda, nak pergi Melayu punya benda, China punya benda, India punya benda, ada tempat dia. Ada Chinatown, ada Kampung Baru Melayu, India punya tempat pun ada tempat makan Brickfields, you pergi makan. I go to all these places, I enjoy everything. There is a place for everything. So, bila dah indah KL ni, dah indah Malaysia ni, adalah juga walau-walau ni yang nak cari pasal, nak suruh penguat kuasa. Penguat kuasa should go after him and tell him to shut up. Itu je.
he should shut up and not cause disturbance in the country. Bodoh, tak faham ekonomi, tak faham tak faham the appeal of Malaysia and what to make of Malaysia. So you kalau pergi tempat tu, you dah tak kenal tempat tu macam Bangladesh, ada tempat tu macam Dhaka, macam Jeddah, macam apa. You don't like, you don't go. You tak mau makan situ, you tak minat, you pergi tempat yang you rasa okey lah. You nak semua tempat tu macam tempat seperti yang you nak, you suka. Sorry lah, this country doesn't belong to you alone. This country belong to everybody. And orang yang dibenarkan masuk di Malaysia atas urusan yang that's welcome by kerajaan Malaysia, that is perfectly fine. So I am happy to have all the fellow human beings from other nations in the country doing what they are doing yang tak memudaratkan country and enhances the appeal to foreigners, to tourists into my country, and also enhance the enjoyment of Malaysians like us to appreciate what is in Malaysia now. So to me one of the best places for food in Malaysia. I look forward to every meal in Malaysia. Macam-macam makan. And why? Because the whole world is represented here. So I think I hope I put matters into perspective. Enough said. If you want to see more content like this, make sure to like, share, subscribe, and hit the bell notification so you don't miss any new videos.